my final look. হেই এভরিওয়ান, আজকে আমি চলে এসেছি সুচান্দ্রাস ডেইলি বিউটি টিপস। তোমরা জানো নিশ্চয়ই। তো অনেক দিন আমি আমার নিজের ভিডিও আপলোড করতে পারছিলাম না, তো আমি আজকে তোমাদের সামনে চলে এসেছি ন্যাচারাল মেকআপ। ওকে, তো তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো, তোমরা দেখতে থাকো। তো চলো শুরু করি। ওকে, ট্যাপ ট্যাপ করে নেব।
মেকআপ যেহেতু আমি করেছি, ডে মেকআপে অতটা হাইলাইট ইউজ হয় না, তবু একটু হাইলাইট করলে ভালো লাগে। হালকা কোয়ান্টিটিতে আমি করছি হ্যান্ড ইউজ করে, যতটা ন্যাচারাল লাগা যায়। ওকে, আমি এবার রেড কালার লিপস্টিক করবো না নিউড কালার? নিউড কালার বেটার লাগবে। আমি ডান, এবার আমি রেডি হব, দেন তোমাদের ফাইনাল লুকটা দেখাবো। ওকে, আমি এবার হেয়ারটাকে একটু পনিটেল করে নেবো, দেন সিকিউর করে নেবো, এগুলোকে সিকিউর করবো। Okay, I'm ready. Okay, I'm ready. Done. এবার ইয়াররিংটা চেঞ্জ করবো। এই লুকটা কেমন লাগবে কমেন্ট করে জানিও, আর শেয়ার করো লুকটা। সিম্পল, ইজি অ্যান্ড ডে মেকআপ। এই মেকআপটা অলওয়েজ ক্যারি করা যায়, তো তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিও যে কেমন হয়েছে, আর তোমরাও ট্রাই করতে পারো নিজেরা মেকআপটা। ডে মেকআপ, এটা ডে মেকআপ শুধু না, ইজি ক্যারি করা যায়, যে মানে অলওয়েজ ক্যারি করা যায়। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছি ফাইনাল লুকটা। আমি একটা হাতে জাস্ট একটা ব্যাঙ্গেলস পরে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছি। তো দেন পুরো কমপ্লিট আমার মেকআপ। তো তোমরা এই লুকটা ক্রিয়েট করতে পারো আমার এই ভিডিওটা দেখে। ওকে, তো বাই, সবাই ভালো থেকো, লটস অফ লাভ, টেক কেয়ার, বাই।